funktioniert alles toll, ja. Das ist so, das ist wie das Handtuch auf dem Strandkorb hier, ne? Ja. Die Mütze, das Handtuch. Auf dem Strandkorb. Heute ist dann der 9., ne? Ja. Kreuz liegen auch.
Ja, dann kann ich die Frage für dich. Also, Hallöchen. Dein Mikrofon ist noch ausgeschaltet.
Hey, Minam, and just yeah, I'm forgetting which language I'm speaking. That's why. So your microphone was basically out. Yes, I can hear you. Can you hear me? Wonderful. I can hear now. I just turn off my microphone from my telephone in order not to have this loop back, and I'll try to hear you over loud system. You know. Mm. Also wenn ihr es nicht wollt, dann nicht weiter. Aber ansonsten fände ich es eigentlich. Finden die Leute nicht wirklich. Ich kann das auch. Normalerweise okay, das wäre einfach. Hello, hello. Yeah, the sound is not very good. Basically, sound you can hear now. How is it better now? Now it's very good. Yeah, because before I didn't talk to Schön, dass du the da bist. microphone. Yeah, now it's good. Okay, talk to me. You Mina. mean me? Yeah? Can you hear me? Yeah, wonderful. Because I wanted to check whether whether everybody can hear you. Oh, yeah. Wonderful, thanks. So we are kind of waiting still for another translators, right? Yes, sharing and share up. It's wonderful that you take care of those And translators. Samara. And Samara, exactly. Share up is here. Shap is here. So Now I just let him in. okay, wonderful. Sherap, he translates to French. French. Yeah. Okay. It's Portuguese, French. Okay, I need to find him here. Sherap, okay. Got him. So we have Portuguese and Spanish still. Yes, sharing is now also. Setting is there, okay, and now only Spanish. Samara is also coming now. Now everybody should be here. Okay, so Samara, I need to put Samara, have her, okay. Oh, of course, and now I cannot start the Dolmetscher. I need to start it over. Need to start over. Ja, toll. Also ich habe die finde ich super. Echt, das ist ganz
Okay. Man kann sowieso immer nur das, was man selber geben kann und was man selber hat, mehr kann man nicht geben, aber das ist natürlich Ausgabe. Ich bin super, ich freue mich sehr dafür. Shut up is French, right? Yes, absolutely. Okay. Wonderful. Then Spanish is Samara. Okay, gotcha. And Italian. How about Italian? Yeah, that's me. And you are who? Silvia. Silvia. Oh, okay. Silvia Ober, yeah? Yes. Okay. Just because it doesn't go automatic with your account somehow. That's why I need to type. Okay, sorry. No problem. We we're able to do it, no problem. Okay. And then after some time, this display for translation, it turns off, and then I need to start over, and then I lose all the contacts. But it seems like everything worked again. Perfect. That's wonderful. Okay. So thank you for coming, all your translating team. And Hello. so I'll let everybody in, or we'll let everybody in, and then we. Hello, it's Siva. I'm not in the Vietnamese channel yet. Hello, can somebody hear me? Yes. Okay, can you hear me well? And who are you? I'm Samara. Samara. Okay, your microphone is not very good. I can hear you, but it's not like the best, I would say. It's not like the best. Okay. Yeah. I can try some different headphones. Can I try them? Yeah, try headphones too, of course. Can you hear me? Oh yes, Yes. as if we were besides. You always That's so good. Yes, it's really Yeah. amazing. Say who you are. Can you hear me? And then who you are, because voice that does not. This was Terry. Yes, This this was is Terry. Tsering here. Hello. Setting la. Yeah, we can hear you. Okay, this is Samara again. Samara, it's more or less Yeah. the same. More or less the More or same. less the same. Yeah. Let me remove this device and put another one. What about this? Yeah, say something. Hello? Yes. Who are Is you? it better? Samara? Yeah. It's much better. That is Yeah. perfect. Vale. That's how it should Okay. be. So then I'll keep this one. Yeah, that's perfect. Wonderful. Okay. Yeah, thank you for trying. That's without this tries, it's really hard to like. Also for me, like we didn't do this for like half a year, and I almost forgot everything. So, Okay. Yeah. so I need to start again this translating function. Okay. This, fortunately, went out, so I cannot start it. So again, and then I when I finish with this, I start just translating. So French is Sherab here. Gerard. Okay, sorry, because with all this the names. Spanish is Samara. Yeah. Good. Then we have Italian. Yes, that's me. Silvia. Who? Silvia, okay. Yes. Silvia. Okay, sorry. You see, I'm forgetting the names. Sorry. That's okay. It's so many names here, so it's better to be sure. Okay, and I'm starting translation now because then it just disappears this start button, right? So Okay. thank you for coming, and have a good time with translation. Thank you. Thank you. See you later. You know.
Yes, and the translators, because you can hear me, I cannot hear you. If you want to say something still before we start, you can switch the channel to the English channel. And then probably I'll be able to hear you. But then you need to switch again to your translating channel.
This setting. Welcome back at Budhaya. Thank you. Now I will continue in German. Okay. You understand very well German. Yes, very well. Wir sind sehr glücklich, dass Ringu Tulku wieder da ist. Wir sind sehr glücklich, dass Sie wieder hier sind bei uns. Und vor allen Dingen auch jetzt etwas länger bleiben mit Unterbrechungen. Das ist immer für uns eine sehr große Inspiration und für alle sehr viel Glück bringt es hierher. Und das Thema Zuflucht ist auch ein ganz wichtiges Thema, nicht nur für Leute, die neu sind, sondern was bedeutet das, Zuflucht zu nehmen? Was ist mit meinem Vorleben, mit meiner Religion davor? Wie gehe ich damit um? Aber es ist auch wichtig für den Ngöndro-Kurs. Es fängt hier ein neuer Ngöndro-Kurs an. Und auch da ist das Thema Zuflucht ein ganz wichtiger Teil der Ngöndro-Übung. Also, vielen Dank, dass Sie da sind. Vielen Dank. Wir machen die Zufluchtnahme, dann die 4 unermesslichen Guru-Yoga findet ihr im Gebetsheft auf Seite 1, 2 und 3. Die Zufluchtnahme machen wir einmal auf Tibetisch und zweimal auf Deutsch und die anderen jeweils einmal auf Tibetisch, einmal auf Deutsch. Once in Tibetan, twice in German. Sanye chudan soji chonam la chacho badu dani kyapsuchi dahagi jem soji Drola Benshir Sanye Drobasho. Zweimal auf Deutsch. Bis zur Erleuchtung nehme ich Zuflucht zu Buddha, Dharma und der erhabenen Sangha. Möge ich durch das Verdienst aus Freigebigkeit und den anderen Vollkommenheiten zum Wohle aller Wesen Buddhaschaft verwirklichen. Bis zur Erleuchtung nehme ich Zuflucht zu Buddha, Dharma und der erhabenen Sangha. Möge ich durch das Verdienst aus Freigebigkeit und den anderen Vollkommenheiten zum Wesen aller Wesen Buddhaschaft erlangen. Die Seite 2. Samchen che dewa dan dewe jodan pa juti dunya dan dunya ji jodan trawa juti dunya me bedawa dan pa dan mindrawa juti nere jodan dan trawe tanyom chembola neba juti. Auf Deutsch. Mögen alle Wesen glücklich sein und die Ursachen des Glücks besitzen. Mögen sie von Leiden und der Ursache des Leidens frei sein. Mögen sie vom wahren Glück, das ohne Leiden ist, nicht getrennt sein. Mögen sie in großem Gleichmut verweilen, frei von Anhaftung und Abneigung. Das Guru-Yoga, Seite 3, auch tibetisch und dann deutsch. Balden sawe lama rinpoche dagi chivo pede den shogwa kadren chembe gone jesonde kusum dukshi madru zadu so. Kostbarer, strahlender Wurzellama, der du auf einem Lotusmond sitzt, auf meinem Haupt weilst. Halte mich in deinem großen Mitgefühl und gewähre mir die Verwirklichungssegen von Körper, Rede und Geist. So,
Welcome everybody, and I'm very happy to be back in Berlin. And I am told that some of the people here would like to start Ngöndro practice, and that's why there will be a small group who would like to practice Ngöndro together. I think most of you know very clearly that Ngöndro practice is a very formal practice. You can call it Vajrayana practice, but it is, practice where, the Buddhist practice from the beginning, from the kind of basics till, the Vajrayana things all included. And usually it is also called Ngöndro, and Ngöndro means something like preliminary. It's not, the practice is not something only preliminary, but it is a practice which is mainly to prepare for the practice of Mahamudra. So therefore it's called Ngöndro, preliminary. So therefore I offer that if people want to do that, I'll be very happy to explain the practice of Ngöndro. And then somebody from here who has been doing this Ngöndro, who has done this Ngöndro before, can kind of help you to go forward together with you. And then whenever there is a need, then I can also help you, give teachings on Zoom or in person or whatever. And then we have found a very experienced person, Krishan Rambek, who would help us. Huh? No, I'm not joking. I'm joking all the time anyway, but she will, help us, the group, to kind of to go through the practice, and then because she's been practicing for a long time, and she's living in the center, and so I think she will be very useful, very good to help you. She's also done Ngöndro and many other practices for a long time. And usually when somebody says, I will not do it, I ask her to do that. If she says, I want to do this, I don't know whether it's a Tibetan thing or what, but when she says, I'm interested to do it, yeah, we are a little doubtful, maybe something, There was once, in a monastery. In the monastery, the most difficult job is the discipline master.
because discipline master has to discipline everybody. So, it's very difficult. And then one time, this monastery did not have a discipline master, so they had to appoint a new discipline master. So there was one monk who was very good, and who was very wise, and who was very, everybody thought he should be the discipline master. And then he also knew that everybody was thinking about him to appoint as discipline master. He didn't want to become discipline master. So he thought what to do so that he will not be discipline master. Then he found a way. And he went to see the High Lama with a long kada and said, this time there is no discipline master and you need a discipline master. Please appoint me as the discipline master. And then the Lama said, why you want to become discipline master? He said, yes, I have some things to settle with some of the monks. Then he went away. And then the Lama thought, I think I should not make him discipline master. So he was not made discipline master, so he escaped. It's a kind of joke, but Ja, zunächst mal herzlich willkommen an euch und Sie alle hier. Ich freue mich, hier zu sein, wieder in Berlin. Und es gibt hier offensichtlich eben die Anwandlung, wieder eine neue Ngöndro-Gruppe zu starten, die es ja vorher auch schon gab. Und deswegen bin ich darum gebeten worden, darüber auch etwas zu sagen oder entsprechend Unterweisungen zu geben. Damit möchte ich halt in diesem Zusammenhang dann auch gerne anfangen, darauf hinzuweisen, dass eben eine neue Gruppe wieder beginnen wird, Ngöndro zu praktizieren, hier unter der Leitung von Christiane Rambeck. Und ich werde es so handhaben, sagt Rinpoche, dass ich jetzt hier Einführungen geben werde und immer, wenn notwendig und wenn gewünscht und gewollt, per Zoom oder auch persönlich weitere Unterweisungen geben werde zu diesem Thema, aber die Gruppe dann hier unter Christianes Leitung praktiziert. Und es wird immer gesagt, dass die Ngöndro-Praxis als solche, gehört sie ja in den Kontext des Vajrayana, dass es sich hier um vorbereitende Übungen handelt, dass es eine Praxis für Anfänger sei. Es ist aber so, dass hier die Grundlagen sozusagen der Vajrayana-Praxis in Anführungsstrichen geübt und ausprobiert werden, so dass man dazu befähigt wird, die Vajrayana-Praktiken tatsächlich auszuführen, aufs Ganze gesehen. Und insofern nennt man das Ganze Ngöndro, also vorbereitende Übungen. Nicht, weil es eine Praxis ist, die komplett für Anfänger sei, sondern das ist die Praxis Übungen, die sind die praktischen Übungen, die darauf hinführen, dass man vorbereitet ist, Mahamudra zu praktizieren. Und wie gesagt, ich freue mich darüber, hier auch entsprechend Unterweisungen darüber gehen zu können und werde das auch wahrnehmen. Und Christiane hat sich ein bisschen dagegen gewehrt, dass sie eine Expertin sei, wie Rinpoche sie genannt hat, aber ihr habt das Geplänkel ja mitbekommen. Auf jeden Fall ist das der entscheidende Punkt, sagt Rinpoche, vermutlich in der tibetischen Kultur auch so angelegt, dass wenn jemand sich sehr begeistert um eine Aufgabe bewirbt, selbst, dass das ein bisschen Zweifel auslöst oder Verdächtigung auslöst, dass man sich dann nicht so ganz sicher ist, ob die Person wirklich tatsächlich die bestgeeignete Person dafür ist. Ich habe hierzu eine Geschichte von einem Mönch in einem Kloster, und in diesem Kloster fehlte der Disziplinmeister. Und die
dieser Mönch, der war sehr bekannt für seine Gelehrtheit und für seine Geübtheit. Und eigentlich wurde allgemein erwartet, dass er dann dafür berufen werden sollte. Und er selber war sich dessen auch bewusst, dass das vermutlich so sein sollte. Und darum griff er ein bisschen eben genau in diese Trickkiste. Er überlegte sich Folgendes, nämlich, dass er zum Abt des Klosters oder zum höchsten Lama des Klosters selber gehen würde. Und das tat er dann auch und bot einen Katak an und sagte, ja, und im Moment gibt es ja hier keinen Disziplinmeister, das ist ja auch gar nicht so gut und ich möchte das unbedingt machen. Ich möchte das sehr, sehr gerne machen. Und der hohe Lama fragt ihn dann, ja, warum möchtest du denn das unbedingt machen? Und dann sagt er, ja, ich habe hier noch so eine Sache, so ein kleines Hühnchen zu rupfen mit einem von den Mönchen hier, so eine kleine Sache zu begleichen. Und er wurde dann natürlich nicht zum Disziplinmeister gemacht und hat also quasi seine Rechnung ist dann aufgegangen. So, and in the, the Ngöndro practice is kind of, it's the quintessence of, all the practices put together. So any teachings you received, any practices you have done, in a way, you can all combine into this kind of practice because, it's all kind of come to that. To begin with, we talk about these four thoughts, precious human life, impermanence, samsara, karma, these four things, which, we discussed last year quite a lot. I mean, I was discussing this, teaching this for many sessions, all through last year, actually, more or less. And this is kind of the basis of that. But I'm sure there are also lots of other teachings like this. So you can reflect on that. You can keep on understanding and reflecting and, kind of reading on these topics continuously. It's not that, that you do something and finished. It's not like that. So those things I will not repeat now because we have a little bit talked about. This time we are kind of going to start with the what we call these four special Ngöndros, which is the refuge and bodhicitta, then Vajrasattva practice, mandala offering, Guru Yoga. So today I'm going to talk a little bit about refuge. And of course, it is maybe good to talk about the practice of refuge. Refuge, just the general understanding of refuge in Buddhism. I will shortly talk about that, but here today I will also a little bit more emphasize on the refuge practice that we'll do in Ngöndro. It's a little bit different, these two, because general understanding of refuge is a general thing, and this practice of refuge in the Ngöndro is a particular meditation practice. So general refuge is, in Buddhism we talk about three refuge, or three, sometimes we call three ratna. Three is kind of objects of refuge, Buddha, Dharma, and Sangha.
Now here in Buddhism, it's not like Buddha, I take refuge in Buddha and Buddha will do everything for me. I just believe in Buddha and then Buddha does everything, and that's not the Buddhist way of understanding. Unlike, in most of the creator kind of God type of religions, you say, I believe in God, then the God does everything for me. It's not like that in Buddhism. In Buddhism, when I say I take refuge in Buddha, there are a little bit different levels of understanding, but the main kind of general way is these three refuges. I take refuge in the Buddha means I take Buddha as a genuine and qualified and perfect teacher. I see Buddha as a guide for me, as a teacher for me, as someone who can help me to transform myself. So therefore, taking refuge in the Buddha is that I want to become like Buddha. I want to learn from him. I want to be guided by his wisdom. That's taking refuge in Buddha. Yeah. So therefore, it's not just taking refuge in the Buddha. If I take refuge in the Buddha, I must take refuge in the Dharma, because it's not just Buddha, I believe in Buddha and then Buddha does everything. That's not the case. If I take Buddha as a good, genuine, proper teacher, then I must listen and, follow his teachings. So Dharma is the teaching of the Buddha. Dharma is two things. The experience of the Buddha, the Buddha became enlightened, and enlightened means he transformed himself, and he had the experience of enlightenment. That experience is the Dharma. That's his own experience, Dharma. Then, because of this experience, then he could and did teach other people. He guided other people. He gave lots of teachings. So this teaching is also Dharma. And this teaching of Dharma comes from his experience of the Dharma. So therefore, Dharma is that. So if I want to see or take Buddha as my teacher, I must listen to his teachings. I must learn his teachings, and I must experience or trying to follow and experience his teachings. So that is taking refuge in the Dharma, that I would like to listen and learn the teachings of the Buddha, and I would like to use them to transform myself. If you say that, that is taking refuge in the Dharma. So once you do that, then the third thing comes, that now where should I get Dharma? How do I get Dharma? Because Buddha is not someone that I can connect with now. I cannot Zoom
with Buddha because he's passed away 2,500 years ago. So therefore, there are people, who has been studying and practicing Dharma from generation after generation after generation. And that is Sangha. Sangha is people who have received the Dharma from generation after generation, and then who actually try to practice them. So those are the Sangha. So this, I must receive the Dharma from the Sangha. And I should be able to find a genuine Sangha, genuine people who actually are trained in a good way and who are genuinely trying to practice the Dharma. That's the proper Sangha. And from that, I should study the Dharma, I should practice, understand the Dharma, and then I should practice that. So these are the three refuges. I take refuge in these three. And so if I say I would like to, transform myself, I would like to follow the Buddha, and in order to do that, I should listen to his teachings and study and practice. In order to do that, I have to learn from people and kind of help myself, by myself, to get properly and, positively influenced from people who are genuinely practicing Dharma. So that is taking refuge, yeah? So if you do take refuge, then you can call yourself Buddhist if you like, but you don't need to, yeah? And you are kind of, that's how you would, you would follow practice. That's refuge. That's the general refuge. Und man kann sagen, dass Ngöndro die Quintessenz aller Praktiken ist, in dem alle essentiellen Aspekte sämtlicher Praktiken, die man lernen kann, die man üben kann, die man ausprobieren kann, zusammenkommen. Das heißt, in dieser Übungskombination kommt alles zusammen, in dieser Übungskombination, die wir Ngöndro nennen. Ngöndro, diese sogenannten vorbereitenden Übungen beginnen zunächst mit den 4 vorbereitenden Gedanken, und das bedeutet, dass man kontempliert über die Kostbarkeit des menschlichen Lebens, über Vergänglichkeit, über Samsara, über Karma, und das ist ein Thema dieser 4 vorbereitenden Gedanken, denen ich mich mit euch zusammen letztes Jahr, das ganze Jahr lang gewidmet habe. Ich habe sehr viele Unterweisungen in vielen Sessions dazu gegeben, und diese Kontemplation über diese 4 Punkte ist die Grundlage für uns, um in diese Ngöndro-Praxis im Weiteren einzusteigen. Das heißt aber nicht, dass wenn man einmal darüber reflektiert hat, dass es damit abgeschlossen ist. Praxis funktioniert nie so, sondern wenn wir irgendwas ausprobieren, was reflektieren, was praktizieren, was machen, dann tun wir das wieder und wieder und wieder. Es ist nicht so, dass wir es quasi in Anführungsstrichen einmal durchgenommen haben und damit war es das dann, sondern wichtig ist, dass wir unser Studium und unsere Reflexion bezüglich dieser Punkte weiter fortsetzen. Und nach diesen sogenannten 4 vorbereitenden Gedanken, nachdem die angesprochen sind in diesem Übungsablauf des Ngöndro, kommt man zu den 4 außergewöhnlichen vorbereitenden Übungen oder besonderen vorbereitenden Übungen, die aus dem Zufluchtnahme und Bodhicitta bestehen, als ersten Punkt, als zweiten Punkt die Übung des Vajrasattva, als dritten die Mandala-Darbringung und als vierten Punkt das Guru-Yoga. Und heute möchte ich gerne über das Thema Zuflucht sprechen mit euch hier in unserer Session. Und es ist wichtig, dass man beachtet, dass es einmal eine allgemeine Auffassung, ein allgemeines Verständnis
gibt dessen, was Zuflucht ist, was Zuflucht bedeutet im buddhistischen Kontext. Das will ich aber nur kurz, darauf will ich nur kurz eingehen, denn ich möchte vor allen Dingen mein Augenmerk oder unser Augenmerk heute auf die spezifische Sichtweise und auch Herangehensweise in Bezug auf die Zuflucht im Kontext des Ngöndro machen. Denn diese beiden Punkte, diese beiden Ansätze, der allgemeine und der spezifische im Kontext des Ngöndro, die müssen unterschieden sein. Das allgemeine Verständnis ist wirklich, dass das allgemeine Verständnis ist das eine und das andere ist das spezifische, der spezifische Hintergrund des Ngöndros, nämlich dass man es als Meditationspraxis nutzt, die Zufluchtnahme. Das ist der entscheidende Punkt hier. Also allgemein kann man sagen, dass es 3 Zufluchtsobjekte, wenn man so will, 3 Ratna wird es gerne genannt, gibt, nämlich Buddha, Dharma und Sangha. Und wenn man zum Buddha Zuflucht nimmt, sollte die Vorstellung nicht sein, ich nehme Zuflucht zu Buddha und dann macht Buddha alles für mich, wenn ich nur an ihn glaube. So ist die Haltung nicht. Das ist eine Haltung, die sich häufig vorfindet in Religionen, wo es eine Schöpfergottheit gibt, wo man dann sagt, ich glaube an dich, Gott oder Göttin, und du lege quasi mein ganzes Leben und Schicksal in deine Hand und du musst jetzt alles für mich machen. Im Buddhismus hat man diese Haltung nicht, sondern im Buddhismus, wenn man Zuflucht nimmt zu Buddha, gibt es verschiedene Verständnisebenen. Eine Verständnisebene ist die, dass ich Zuflucht nehme zu Buddha als jemand, als ein Wesen, als eine Person, der die selbst ganz wahrhaftig ein echtes, für mich ein echter, wahrhaftiger und qualifizierter oder qualifizierte Lehrer oder Lehrerin ist. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist die Maxime, die ich ansetze. Das heißt, wenn ich Zuflucht nehme zum Buddha, nehme ich Zuflucht zum Buddha als jemand, der mich auf meinem Weg führen kann, als jemand, der mir was beibringen kann, jemand, der mich etwas lehren kann. Und was kann diese Person mich lehren? Wie ich mich selbst transformieren kann. Das ist oder wandeln kann. Das ist die Zufluchtnahme zum Buddha. Das heißt, ich wende mich in dieser Zuflucht Buddha zu, weil ich selber so werden will wie Buddha. Das ist der entscheidende Punkt. Und weil ich so werden will wie Buddha, lasse ich mich von seiner Weisheit leiten in meinem Vorgehen. Und wenn man also in dieser Art und Weise Zuflucht genommen hat zu Buddha, sich in dieser Weise orientiert, und die vorigen Sätze haben es schon angedeutet, dann ist notwendig, dass man Zuflucht zum Dharma nimmt. Das heißt, hier handelt es sich nicht einfach um einen Glauben, sondern hier handelt es sich darum, dass man Buddha als einen geeigneten, wirklich echten, wahrhaft verwirklichten Lehrer betrachtet und deswegen interessiert daran ist, seinen Erfahrungen und seinen Unterweisungen, die er über seine Erfahrungen gegeben hat, zu folgen. Und die Unterweisungen, die er gegeben hat über seine Erfahrungen, einmal sind eben der Dharma, und der Dharma hat 2 Aspekte. Einmal die Erfahrung, die Buddha selber gemacht hat, was es bedeutet, Erleuchtung zu verwirklichen und sich selber zu transformieren. Und durch diese Erfahrung, die tatsächlich gemacht worden ist, ist Buddha dazu in der Lage, anderen Leuten den Weg zu zeigen, wie man das umsetzen kann, wie man das erreichen kann. Und insofern ist der Dharma im zweiten Aspekt eine Lehre, eine Unterweisung, ein methodischer Pfad, wenn man so will. Und das bedeutet, wenn wir Zuflucht nehmen zum Dharma, nehmen wir einerseits zur Erfahrung, die der Buddha selbst gemacht hat, Zuflucht, und zu der Art und Weise, wie man selber zu dieser Erfahrung gelangen kann. Das heißt, das bedeutet, zum Dharma Zuflucht zu nehmen. Und das bedeutet, wenn wir Buddha als unseren Lehrer anerkennen, dann haben wir größtes Interesse daran, seinen Unterweisungen und Ratschlägen tatsächlich auch zuzuhören, und seinen Anleitungen zu folgen, die ja auf seiner eigenen Erfahrung basieren und darauf, wie er das an uns weitergeben konnte in Form von Belehrung. Darum will ich den Unterweisungen zuhören. Darum will ich diese Unterweisung studieren und die Erfahrung Buddhas für mich nutzen, um mich selbst zu transformieren.
Und was mache ich dann als nächstes, wenn ich Zuflucht zum Dharma nehme? Da muss ich dringend einen Weg finden, wie ich an den Dharma rankommen kann. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wie komme ich an den Dharma ran? Leider kann man dann nicht im Moment in irgendein Teaching gehen, was der Buddha gerade gibt, oder sich per Zoom an einen Livestream von ihm anschließen. Der Buddha ist ja vor 2500 Jahren bereits, hat er diese Dimension verlassen, sondern wir müssen uns denen zuwenden, die über viele, viele Generationen die Unterweisung des Buddha, die auf seiner persönlichen Erfahrung beruhen, studiert haben, ausprobiert haben, praktiziert haben und sie jeweils an die nächste Generation von Schülerinnen und Schülern weitergegeben haben. Und diese Gruppe von Menschen, die diesen Weg gegangen sind, über all diese Generationen, das ist das, was wir als Sangha bezeichnen. Das heißt, wir brauchen Sangha, damit wir den Dharma überhaupt empfangen können, damit wir Unterweisungen empfangen können. Darum ist die Sangha für uns wichtig, denn wir können den Dharma, weil Buddha jetzt hier im Moment gerade nicht gegenwärtig ist, nur von der Sangha lernen und von der Sangha bekommen. Und wichtig dabei ist, als Sangha nur diejenige zu wählen und anzuerkennen, und deswegen versteht man unter Sangha auch das, die tatsächlich wahrhaft Sangha sind. Das bedeutet, die selber gut geübt sind und bestimmte Qualifikationen für sich oder Kompetenzen erlangt haben, die wahrhaft und echt und wahrhaftig sich üben in der Transformation von sich selbst. Und die den Dharma auch wirklich studieren, ausprobieren und praktizieren. Und das ist also diese dreifache Zuflucht. Das heißt, wir möchten uns selbst transformieren und nehmen uns zwar in der Art und Weise, wie Buddha das gemacht hat. Darum hören wir seinen Unterweisungen zu oder nehmen seine Vorschläge an, wie wir uns da entwickeln können. Und das tun wir mit Hilfe all jener, die genau diesen methodischen Weg vor uns bereits gegangen sind. Wir versuchen uns also so viel wir können dem Einfluss jener auszusetzen, die Erfahrung auf diesem Weg gesammelt haben. Und wenn wir das gemacht haben, in dieser Weise Zuflucht zu Buddha, Dhamma und Sangha genommen haben, können wir uns gerne Buddhisten nennen, wenn wir es möchten, ist aber nicht nötig. Entscheidend ist, dass wir wirklich ganz echt und ernsthaft uns selber transformieren wollen und deswegen dem Beispiel des Buddha folgend diese Unterweisungen und Möglichkeiten der Methode von Sangha-Menschen annehmen, um dieses für uns selbst umzusetzen. Das ist die allgemeine Betrachtung der Zuflucht. So then this kind of refuge leads to another refuge, a little bit more deeper level of refuge. Now Buddha have often said again and again in the sutras that, I was a person, ordinary person like you and me, everybody like Sam. But I practiced Dharma. I learned how to develop my own positive qualities, my wisdom, my compassion, and then I became Buddha. And as I transformed myself step by step and became Buddha, and by becoming Buddha, now I can understand everything, I can deal with any problems, I could transform my negative state of mind into positive state of mind and find a path, lasting peace and happiness in myself. So this everybody can do. That's the Buddha's teaching. Everybody can transform themselves. There is nobody, whether you are, human beings, male, female, black, white, yellow, blue, green, whatever, or even not human beings, but
animals, or whatever living beings you are, we can all transform and we can all become enlightened. We can all develop our positive qualities and free ourselves from negative state of mind and become Buddha. So therefore, the inner taking refuge in the Buddha is that I want to transform myself. I want to transform myself. I want to free myself from all the negative states of mind and the wrong way of seeing things, and develop my positive qualities, my wisdom, my compassion, my, all positive things. And I would like to do that, and I will do it. So when I make a very clear and strong decision that to transform myself in this way is very important for me and most important, because by transforming myself, then I could also help everybody to transform. Because if I don't know how to do it, then I cannot help anybody. So I will do that. So if somebody really deeply says this is also taking refuge in the Buddha, that I will work on myself, I will transform myself, I will become a Buddha. That is taking refuge in Buddha. Und diese allgemeine Auffassung und Haltung bezüglich der Zuflucht führt zu, man kann, wenn man es so nennen möchte, zu einer tieferen Ebene der Zufluchtnahme. Denn Buddha hat das an ganz vielen verschiedenen Stellen selbst gesagt. In den Sutras kann man das nachlesen, dass er über sich sagt, ich war wie ihr auch eine vollkommen gewöhnliche Person, ein vollkommen gewöhnlicher Mensch. Und ich habe den Dharma praktiziert und meine positiven Eigenschaften entwickelt, Weisheit entwickelt, Mitgefühl entwickelt, und im Zuge der Zeit bin ich zu einem Buddha geworden. Und in der gleichen Weise, wie mir dies Schritt für Schritt gelungen ist und ich zu diesem Punkt gekommen bin, wo ich jetzt tatsächlich alles verstehen kann, wo ich mit allen Schwierigkeiten und Problemen umzugehen weiß, wo ich wirklich meine sämtlichen negativen Geisteszustände in positive geistige Zustände gewandelt habe und tatsächlich bleibenden Frieden und bleibendes Glück für mich entdeckt und gefunden habe, in der gleichen Art und Weise kann sich jeder und jede selbst transformieren und das so umsetzen und verwirklichen. Ganz gleich, ob man ein menschliches Wesen ist, ob man männlich ist oder weiblich, schwarz, weiß, gelb, grün, wie auch immer, ob man ein Tier ist oder irgendein anderes lebendes Wesen. Wir alle können uns in dieser Art und Weise wahrhaft selbst transformieren und Erleuchtung verwirklichen. Wir alle können positive Qualität, unsere positiven Eigenschaften entwickeln, uns von Negativität befreien und Buddha werden oder Buddha verwirklichen. Und so könnte man sagen, ist das eher die innere Zufluchtnahme zu Buddha, wo man das spürt und empfindet, dass ich unbedingt mich selbst wandeln muss, mich befreien will und befreien muss von meinen negativen geistigen Zuständen und meine falschen Sichtweisen beseitigen muss und meine positiven Qualitäten, Eigenschaften wie Weisheit und Mitgefühl entwickeln muss, und dass ich das nicht nur anstrebe, sondern dass ich das tun werde, komme, was da wolle. Und diese klare, eindeutige Entscheidung dafür, sich selbst zu transformieren und zu erkennen, wie extrem wichtig das ist und deswegen diesem Weg ganz straight zu folgen, ist hier der wichtige Punkt, weil man nämlich erkennt, dass nur wenn man selber
eine Transformation in sich selbst bewirkt hat, überhaupt man dazu in der Lage wäre, anderen beizustehen und anderen zu helfen. Und dass das für einen der Grund dafür ist, dass man wirklich Zuflucht nehmen will zum Buddha, das heißt wirklich sich selbst vollkommen wandeln, so wie der Buddha das gemacht hat und dass man selbst zu Buddha werden will. So now the second is taking refuge in the Dharma, and this is kind of same. So instance, I want to transform myself. So now I have to learn how to do that. I have to learn how to work on my negative states of mind, how to get free myself from there, how to awaken my positive qualities like wisdom, compassion, all positive state of mind. And then I want to work on it. I want to learn and first know how to do that, and then use those teachings, use those instructions on myself, and practice again and again and again. So this, if I very clearly said that I would like to find methods on how to transform myself, and I would use that on myself until I am fully transformed. That is taking refuge in Dharma. Und das bringt uns zur Zufluchtnahme zum Dharma, die hier in sehr ähnlicher Weise Gestalt annimmt, nämlich, dass man, um diese Transformation bewirken zu können, wirklich lernen möchte, wie man das machen kann, wie man diese negativen geistigen Zustände transformieren kann, wie man sich befreien kann von dieser Negativität, wie man die positiven Eigenschaften tatsächlich zur Blüte bringen kann, Weisheit, Mitgefühl, wie man die negativen geistigen Zustände in positive wandeln kann. Das möchte ich wirklich lernen. Und das bedeutet, mir ist vollkommen klar, dass ich erstmal lernen muss, wie das geht. Und wenn ich weiß, wie es geht, dass ich es dann auch wirklich anwende in meinem Alltag für mich persönlich, wenn ich mit mir selber arbeite und es immer und immer und immer wieder üben werde. Das bedeutet also, den Wunsch zu haben, diese Methoden kennenzulernen, die mir ermöglichen, mich selbst zu transformieren, und sie wirklich auch zum Einsatz zu bringen, um mich bis zum letzten Punkt Rest vollständig zu transformieren. Das ist die Zufluchtnahme zum Dharma. And here, the Buddhist way of looking, this practice is, is sometimes we call it inner transformation, inner practice. Because, of course, everybody wants that everything becomes perfect. I have a perfect society, a perfect world I live in, perfect system, everybody perfect, everybody happy, everybody kind, everybody good. We want that. But that's a wish, that's a good wish. We should try, of course, to make that happen. But it's not easy to make everything big because, everything is not in my hands. I want everybody to be kind and compassionate, but I cannot write an order. From tomorrow, everybody should be completely kind to each other. Yeah, the king can, or the president or prime minister can write that, but that wouldn't do that much. So therefore, if everybody has to be nice and kind, and everybody has to become, so it's not something that I can change all the problems. So therefore,
you know, it's not to say that we should not try that. Of course, we should try different systems, different rules, different laws, different, you know, methods to make things better. But, you know, since nobody is able to change everything for better and keep it like that, because everything keeps on changing all the time. So it's not easy, almost impossible to do that. So the only possible way is that I can change myself. I can transform myself. I can at least, you know, if I can change my way of reacting to things, if I can work on my own way of seeing, in the way of reacting, way of reacting with my emotions, things like that, at least I myself are changed, you know. And if my way of seeing and my way of reacting changes, for me, that changes a lot, you know. So from Buddhist point of view, that's the practice. The practice is more focused on myself, how I see, how I react, how I work with my way of, you know, reacting, seeing, you know, how I do things, how I think, how I work with my own emotions. That's the main thing. And if I can transform that, then that could also inform, that could change my personality, that could change my way of being, and that could influence others. And then if others also change, that's very good. But, you know, it's not something that I can either by force or by, you know, I cannot just change that. So therefore, you know, the focus is more on myself, starting from myself. In der buddhistischen Vorstellung geht es hier um die innere Transformation. Manchmal nennt man das auch innere Praxis. Selbstverständlich wünschen wir es perfekt ist, dass die Gesellschaft gut ist, die Welt, in der wir leben, gut ist, das System angemessen und gut, dass alle Menschen vollkommen sind, glücklich sind, gütig sind, freundlich sind. Und das ist natürlich ein guter Wunsch, aber mit diesem Wunsch als solches was zu erreichen, das ist nicht gerade besonders leicht, denn es gibt unendlich viele Faktoren, die wir gar nicht in der Hand haben. Wir können uns, wenn wir das gerne wollen, wie ein König oder eine Premierministerin hinsetzen und irgendwelche Dekrete schreiben, wo drauf steht, ab morgen muss jeder freundlich sein und zugewandt. Aber so läuft das nicht, denn der Punkt ist, wenn Wesen oder Menschen freundlich sein sollen und zugewandt, dann müssen sie das erstmal werden. Und das geht nicht durch irgendwie einen Beschluss, den man fasst oder ein schriftliches Dekret gar, was man verpasst. Und natürlich sollten wir nicht darauf verzichten, zu versuchen, Regeln anzupassen, Gesetze vielleicht zu verändern, andere Methoden auszuprobieren und wahrzunehmen. Darum geht es nicht, dass das nicht möglich wäre oder nicht gut wäre, das zu tun. Wir sollten uns da auf jeden Fall einbringen, aber wir sollten dessen uns bewusst sein, dass wir nicht besonders viel bei anderen werden ändern können. Und insofern ist einfach nur zu versuchen, mit Kraft oder mit Gewalt oder durch Bestimmung was zu ändern, dass das nahezu unmöglich ist. Und die einzige Möglichkeit, die uns bleibt, ist, uns selber zu transformieren, an uns selber etwas zu verändern, an der Art und Weise, wie wir reagieren, wie wir die Dinge bewerten, die Welt sehen, wie wir mit unseren Emotionen umgehen. Und wenn ich
das verändere, dann bin ich selber verändert. Und wenn ich selber in dieser Weise verändert bin, weil meine Art, meine Einstellung, meine Haltung sich verändert hat, meine Reaktionsweisen sich deswegen auch verändern, deswegen ändert sich tatsächlich auch für mich etwas. Und wenn ich in dieser Weise verändert bin, das kann tatsächlich auch in meinem Umfeld eine Menge Veränderung bewirken. Das weist wiederum darauf hin, das ist die Praxis, um die es geht. In der Praxis geht es immer darum, uns darum zu kümmern, wie wir die Dinge sehen, wie wir reagieren, wie wir handeln, wie wir denken, wie wir dazu in der Lage sind, mit unseren Emotionen umzugehen. Und wenn ich auf diese Weise tatsächlich meine Persönlichkeit ändern kann, das hat unter Umständen durchaus einen Einfluss auf andere und das bedeutet, dass es zu positiven Veränderungen kommt. Aber das kommt es niemals durch die Anwendung von Macht oder Gewalt. Das ist also der entscheidende Punkt, dass in der Praxis, in der Übung, der Fokus immer auf uns selbst liegt. That's why, you know, I often tell this story. I'm sure many of you have heard this, but maybe there are some new ones who didn't hear it. There was a Christian father, priest, in Edinburgh, in Scotland. He died, and when he died, he asked his students or followers to write this on his tomb. And what is written there is this: when I was young, I wanted to change the world. And I prayed to Lord God, please give me the strength and wisdom to change the whole world. And I tried my best. But when I became older, I came to see that nobody changed. Then I came to understand that in order to change the whole world, first I must change my near and dear ones. And then I prayed to Lord God, please give me the wisdom and strength to change my dear and near ones. And I tried my best. But when I became very old, I came to realize that nothing changed. Now I understand that in order to change my dear and near ones, first I must change myself. And if I change myself, maybe taking that as an example, my dear and near ones will change. And taking that as an example, maybe the whole world will change. Now I pray to Lord God, please give me the wisdom and strength to change myself. But alas, it's too late. Und dazu gibt es eine Geschichte, die ich oft erzähle an diesem Punkt, aber hier sind ja vielleicht der eine oder die andere neu und kennen diese Geschichte noch nicht. Viele von euch kennen die Geschichte sicher von einem christlichen Priester in Schottland. In Schottland lebte der bei seinen Schülern darum bat, als er im Sterben lag, dass sie folgende Inschrift auf seinen Grabstein setzen mögen. Und diese Inschrift lautete wie folgt: Als ich jung war, wollte ich die ganze Welt ändern und darum betete ich zum Herrn, bitte gib mir die Kraft und die Weisheit, die Welt zu wandeln, die Welt zu verändern. Und ich habe mich nach besten Kräften bemüht. Und als ich älter wurde, habe ich bemerkt, dass sich gar nichts verändert hat und niemand verändert hat. Dann erkannte ich, dass damit die Welt sich ändern kann, ich zunächst meinen mir nahestehenden Menschen, die mir nahestehen und die ich lieb habe, verändern muss. Und wiederum betete ich zum Herrn, bitte Herr, gib mir die Stärke und die Weisheit, meine Nächsten und Liebsten zu verändern. Und ich habe mich nach besten Kräften bemüht, nur um festzustellen, als ich alt wurde, niemand hat sich verändert und nichts hat sich verändert. Und jetzt erkenne ich,
dass damit die Welt sich ändern kann, ich erstmal mich selbst verändern muss und dass ich dadurch vielleicht als Beispiel dienen kann für diejenigen, die mir nahestehen und dass dadurch sie sich vielleicht etwas verändern und dass dadurch, dass diejenigen, die mir nahestehen, sich etwas wandeln, die Welt sich etwas mehr wandeln wird. Und jetzt bete ich darum, bitte, Herr, gib mir die Kraft und die Weisheit, mich selbst zu verändern. Aber jetzt ist es zu spät. So therefore, this now we come to the actual practice of refuge, meditation of refuge in the Ngöndro. In the Ngöndro, the refuge meditation is, first you feel all the, all the positive things, all the enlightened experience, all the, positive beings. So we sometimes visualize the refuge tree. Refuge tree, if you are a more visual kind of people, then you can visualize this. That is like you feel that you are sitting here. First, you need to, create your positive motivation. You should think about the general, like 4 thoughts of turning your mind. Then you want to, kind of clearly clearly see your motivation. Yeah, because from Buddhist point of view, if you do something, whether that action becomes a really positive thing or not, depends on with what motivation you are doing it. So before you practice, you think that I'm doing this practice of refuge in order to help all sentient beings so that I can bring, lasting peace and happiness and all positive things to all the sentient beings. And then I want to transform myself, and in order to do that, I'll do this. So that motivation first. After this motivation is clear, then you feel that, in front of you is a huge, like a water body, like a lake, ocean or a lake. And feel that lake because, the water is something very, very cooling and very soothing. And, if you look at the water, naturally your mind calms down and becomes more clear and feels kind of spacious and, calm. So you feel very big lake and very clear water. And because your mind becomes what where you focus your mind on. If we focus on mind on something problem, something bad, something negative, our mind becomes that. If you focus my mind on something more pure, something natural, something calm and clear, our mind also becomes that. So you spend some time on that. Then you feel that in the middle of that lake, very, huge kind of tree is growing. Beautiful, Sometimes it's described as with jewel, but that doesn't matter. And then with 5 kind of branches, and in the middle main kind of body of branch, on top of that you see, the
like your own, if you have a very trusted and very, what can you say, very devoted guru, then that in essence, but in form, Guru Vajradhara. Vajradhara is the primordial Buddha. Form doesn't matter too much, but you will find it in the drawing or in the tanka. But that is like your guru in a way, but also the Buddha Shakyamuni, also the kind of the most highest and best kind of enlightened person that you know about, something like that. So there's Vajrabhadra, and then on top of that, all the great masters of the lineage, all the masters, enlightened beings of the past, all the lamas, but also include there from all different lineages, all different Buddhist lineages, all different other enlightened beings around. Then in front of that, you see all the, like if you know if you have taken empowerments and things, all the yidams, all the Buddhas, all the bodhisattvas, all of them. And then behind, all the books of Dharma, so all of them there, and then around all the protectors and all the positive beings who are the protectors of people and who are kind of helping people, all kind of spirits and things like that. So you feel that on that tree, you feel that everything that is positive, everything that is enlightened, everybody that is, all are kind of there, more or less, like a cloud, all are there. You feel that. What's the use of that? The use of that is that if you focus your mind on kind of all these great beings full of compassion, limitless wisdom, limitless positive energies, limitless positive power, all positive. So if your mind is focused on that, our mind also becomes positive. So therefore, the more I can focus on that, the more I become positive. Yeah. And then at the same time, you also feel that you are here, but not only yourself alone. You feel that your loved ones, whether your parents or your children or your family members or your very loved ones are also with you. But your hated, your enemies, your people you don't like most, also there. Even the worst person is also there, because from Buddhist point of view, lots of people say, oh yes, this very bad person who has done lots of bad things in the world, I can't forgive them. I can't love them. True, I don't want to love them. I don't want. But how to deal with them? We usually think if I kill them, then finished, then it's good. But from Buddhist point of view, that's not the end. If they die, they will be born again. And especially if I kill them, they will be born very near to me. Yeah. So therefore, that's not the end. That doesn't solve any problem.
So only way to solve problem is if they transform, you know, if they become good, then solve the problem. Unless they transform, it's not the problem solution. So even if I don't like them, I must I must help them. Yeah, I must help them to transform. So I feel that even they are there, and then all other people, all other, you know, that I know, I don't know, you know, everybody, all the sentient beings, all the human beings, but not only human beings, but all beings are there, I feel. And then I feel that when I do the refuge prayer, you know, I feel that lots of lights and radiations and, you know, blessings come from all these enlightened beings, and then they come and touch me and my loved ones and my hated ones and all other beings, and feel that they are all kind of purified, you know, all their negative karma, their negative emotions, their negative state of mind is kind of purified, and they are healed. They become more healthy. Their mind becomes more positive. They become more like free from their strong negative karma and negative emotions, and then they are transformed. They become also like completely kind and compassionate and positive and wise. So I feel that. I feel strongly that. So that now this is working on my compassion. You know? Now this way of working on the compassion is not like, you know, this person is suffering, this person is suffering. I feel so sad, I feel so bad, this stuff. Not that way of compassion. But I allow that all these people are transformed, purified, and transformed. So when I can deeply allow everybody to be benefited, everybody to be transformed, everybody to be, you know, then I have practically, you know, practically become compassionate, practically felt compassion. So when I focus my mind on those positive energies and positive enlightened experience, I'm connecting my mind to wisdom. So I'm working on my wisdom and compassion. Yeah. So this is the meditation of refuge. Yeah. So we try to do that, and then sometimes, you know, in this refuge practice, together with refuge, we can also do the prostration. And in this system, in this kind of tradition, the Tibetan tradition, we do the prostration. This is not something which came from India. It's made up in Tibet. Some great Tibetan master said, you do this, and then they did it. And I think the Tibetans never broke their ribs because of prostration. But sometimes in the West, they break their, you know, their ribs by doing prostration. So you have to be careful. I don't know whether Western ribs are more more easy to break, or I don't know whether they don't know how to fall down, or I don't know. But you know, Tibetans sometimes they go from you know, like border to China. They come, you know, making prostrations to Lhasa. I know lots of people like that. Just like this, all the way, you know, the whole group sometimes, you know, father, mother, children, everybody. And then from Lhasa, some people go to Mount Kailash,
And then some people from Lhasa, I know some people who came to Bodh Gaya, Kathmandu and then Bodh Gaya, and nothing broken. I once saw a monk actually from my place, my birthplace, and he came and he, and then first day he was, big beard and things like that. We were in Bodh Gaya. He came and like this, on the stairs also like this, and then he had all this beard and things like that. So we were in Bodh Gaya, very cold, 3-4 times, things putting on, and then, like this, and then we all had, cold, and, our like this, like this. And then next day he came with his hair shaved and beard shaved. He was no cold, no snotty, no cough, bright. All the way from Kathmandu, he kept doing like this on the street, Anyway, that's beside the point. But so, now this prostration is, I think it's a little bit of an exercise. I think we can more or less take like an exercise. It is supposed to be, we also talk about, prostration is showing our respect. But we can have also prostration of body, prostration of speech, prostration of mind, showing respect of body, speech, and mind. Showing respect of body, that's in Indian way, is like touching the feet of the person, or doing the like this. Doing this is the shortest way of prostration. Somebody's touching somebody's feet is next, and then more elaborate is touching your five parts of body on the ground, 2 hands, 2 knees, and these 5 parts of. And then the longest is, you do like this, and then the whole body on the ground. Yeah. So this is a cultural thing. I don't know, is it, it's a Tibetan tradition, and it's kind of allowing your body, whole of your body, to be on the ground, and then making prostration. Now, prostration is bowing down. Bowing down is the opposite of pride, So it's submission, or it's respect. So therefore, it's supposed to be working on your arrogance and pride. Yeah. And arrogance and pride is regarded, of course, there are different kinds of pride. Pride, sometimes you are, there's a positive pride also. That is like, you did something good, or you have something nice, and you are happy with that. That's good. That's positive pride. There's nothing wrong with that. But there's another kind of arrogance and pride, that I am better than everybody, or all these people are kind of, stupid people. There's nobody who is better than me, or, I cannot learn anything from anybody. That kind of pride is supposed to be very bad, because if you have, the more pride you have, the less you learn.
because if you think that nobody is good or nobody has something important to give you or to teach you or to learn, you don't need to learn. I mean, there's nothing to learn from anybody here. Then I never learn anything from anybody. No, I cannot learn because I decided that they are all stupid. Yeah. So therefore, if I have to learn, I have to learn to see some positive qualities in others. Yeah. And this is something very important. If I look for something, I will find it. This is very important. You know, people don't think that way. People think that, oh, somebody has found some fault in something. Oh yes, that's very bad. That's fault. Then who has fault? Who is, who has negative side? If I look, I see lots of negative things in everybody. Yeah. But if I decide, yes, we are all samsaric beings. We have negative side. We have samsaric problems. We have, yes, that's natural. But maybe they have some positive things. Maybe they have some good qualities. Then if I look for positive qualities, I'm 100% sure we will find some positive qualities from everybody. So if I see positive qualities in people, then, oh yes, he has that positive quality. I could, that's good. That's something positive that I should learn from that. If I see positive qualities in her, positive qualities in him, then I see more positive, and then I come to understand that actually I need to respect them. I need to learn from them. So I'm totally changed. My way of seeing people is changed. Yeah. So therefore, this, showing respect, trying to look for positive qualities, is extremely important practice. Yeah. So therefore, as a symbol of that, as a expression of that, you make prostrations of your body, and you say positive things, praises of others, good qualities, good things about. If you see some good things about somebody, you say about it, and then you think. Your mind also, if you can understand some good positive thing about anybody, you feel that, you think that. So if I am doing that, if I'm, showing my body respect, but if I'm thinking about positive qualities of others, I'm saying positive qualities of others, I'm, doing, if I do this body, this speech and mind, my body will naturally become more respectful. So therefore, if I do that, I become transformed. Yeah. So therefore, this prostration is a kind of, it's a symbolic thing. It's not something, but it's something that is a practice. Yeah. And on top of that, it's a very good exercise. It's quite a good exercise because you are first you're doing like this. You make your like this. Join the palms. Join your palms, not like this, as if you're holding the wish-fulfilling jewel inside it, and then that wish-fulfilling jewel on the top of your head, which represents the body, then to the throat, which represents the speech, then to the heart, which represents the mind. So with body, speech, and mind, then I show respect to all the enlightened beings and all the beings. All the enlightened beings of past, present, and future.
all the enlightened beings that's there, that's past. Who is there now is the present, and all sentient beings are enlightened beings of the future, because they will one day become enlightened. Yeah. And then, by doing this, my body, I want to purify my body, I want to purify my speech, I want to purify my mind. And then I transform my body, I transform my speech, I transform my mind. So this way, you don't need to do it every time like this, but thinking like that, then you do the prostration. And and then that's why usually they say that if you do prostration in a proper way, it's itself a good practice. So that's and then at the end, during that time, you say the refuge prayer, and you do the prostration, and then at the end you take the bodhisattva vow, and then that's so you can do that as much as possible. So this is the practice of prostration and refuge in short. So I think I'll stop here. Wir kommen jetzt zu der Praxis der Meditation, der Zufluchtnahme im Ngöndro. Und diese Praxis, da geht es wirklich zuallererst darum, etwas zu fühlen, etwas zu spüren, etwas zu empfinden. Und zwar kann man, wenn man ein sehr visuell begabter Mensch ist, sich den sogenannten Zufluchtsbaum vorstellen. Also was man tut, ist wirklich innerlich zu öffnen für die Verbindung mit allen Wesen, die Erleuchtung erfahren und verwirklicht haben. All die verschiedenen Wesen, Meisterinnen, Meister, Buddhas und so weiter. Und traditionellerweise unter hinten auf der Seite vom Schrein, schräg hinter dem Karmapa-Thron, seht ihr auch einen relativ kompakt dargestellten Zufluchtsbaum, dass ihr einfach mal euch ein Bild machen könnt, falls ihr das noch nicht kennen solltet. Wir stellen uns also diese Verbindung her, denn es wird gesagt, dass es entscheidend ist, wie die innere Haltung ist, mit der man eine Handlung ausführt. Dass die innere Haltung, die sogenannte Motivation, bestimmt, ob eine Aktivität eigentlich positiv oder negativ tatsächlich hinterher ist, auch in ihrer Wirkung. Und darum ist es notwendig, eine entsprechende innere Haltung auch zu erzeugen. Hier in dieser Praxis, wir haben ja vorher schon Zuflucht genommen in dem Gebet zu Buddha, Dhamma und Sangha. Das heißt, wir haben schon gewisse Anbindung daran. Gönnen wir uns nochmal den Gedanken, dass wir diese Zufluchtnahme praktizieren, um für alle fühlenden Wesen da zu sein, um allen fühlenden Wesen zu helfen, weil wir wissen dass so wie wir uns selber wünschen, glücklich zu sein, froh zu sein, frei von aller Negativität zu sein, dass alle anderen fühlenden Wesen sich das ebenso wünschen. Und darum spüren wir oder öffnen wir uns dafür, dass wir das zu diesem Zweck machen, diese Praxis, um für uns und alle anderen endlich dieses Glück und diese Glückseligkeit, Freude und Freiheit zu erreichen. Wir stellen uns klassischerweise zunächst einen großen See vor, aus ganz klarem Wasser. Und es wird gesagt, die Verbindung zu dem Wasser ist deswegen auch wichtig, weil Wasser als solches einen kühlenden und einen besänftigenden Effekt hat. Das kennt man ja auch, wenn man einfach mal so über so eine große Wasserfläche, über einen großen See schaut, dass der Geist dadurch natürlicherweise selber auch klar wird und friedlich und eine Weite im Geiste entsteht. Und wir sagen ja immer in der buddhistischen methodischen Praxis, dass der Geist das wird, worauf er sich fokussiert. Das heißt, wenn wir uns auf etwas Positives fokussieren,
auf etwas Klares, auf etwas Ruhiges, dass der Geist das annimmt, diese Färbung. Genauso wie wenn wir uns auf Schwierigkeiten konzentrieren, dass der Geist auch diese Anspannung annimmt. Darum fokussieren wir uns hier oder innerlich in einer inneren Vision oder Schau auf die Vorstellung von einem großen, weiten See aus klarem Wasser. Und in diesem See wächst ein wunderschöner großer Baum. Klassisch wird gesagt, dass sie zum Beispiel lauter Juwelen sind, seine Blätter und Blüten sind aus Juwelen und so fort, aber da braucht man gar nicht so ins Detail zu gehen. Und dieser Baum, der hat quasi 5 Hauptäste, wenn man so will. In der Mitte oben sozusagen befindet sich, falls wir Kontakt zu einer solchen Person in unserem wirklich in unserem Praxisleben haben, die wir als unseren Guru empfinden oder den wir als unseren Guru empfinden, stellen wir uns diese Person vor, aber nicht in ihrer gewöhnlichen Gestalt, wie wir sie kennen, sondern in Gestalt von dem ursprünglichen Buddha oder Vajradhara, der die vollkommene Essenz quasi der Erleuchtung repräsentiert. Und in dieser Form, in dieser Figur von Vajradhara vereint sich alles. Und zwar, falls wir eine Meisterin oder einen Meister haben, unsere eigene Meisterin und aber auch Buddha Shakyamuni und all die erleuchteten Wesen, die höchsten Wesen, von denen wir gehört haben, die wir kennen oder die wir wissen. No. Okay. I was just wondering if maybe you, but you're watching the TV. Okay. Genau. Und die stellen wir uns vereint vor in dieser Form von Buddha Vajradhara und darüber entfaltet sich die ganze Reihe von großen Meisterinnen und Meister der sogenannten Übertragungslinie. Und das bedeutet, alle erleuchteten Wesen, alle Wesen, die diesen Pfad, diesen methodischen Pfad vor uns schon gegangen sind und auf diesem Pfad Erleuchtung verwirklicht haben. Und dann stellen wir uns vor, also davor, dann bei diesem Baum, in dem Bereich davor, falls wir zum Beispiel im Vajrayana-Praxiskontext schon Ermächtigungen und so weiter bekommen haben, alle Yidams und auch alle Buddhas und alle Bodhisattvas und dann dahinter, auf der Rückseite dieses Baumes stapeln sich die unzähligen Dharma-Schriften, die Dharma-Bücher, die Belehrungen und dann unten an der Basis umgebend sind versammelt alle Schützerinnen und Schützer, die den Menschen, den Wesen helfen bei der Praxis des Dharma, auch Geistwesen und so weiter sind damit gemeint und all diese stellen wir uns vor, in diesem wunderschönen sogenannten Zufluchtsbaum, das sind präsent all diese erleuchteten Wesen und diese positiven Wesen, wie eine Art von Wolke sind die da versammelt. Und die Frage kommt vielleicht aus, welchen Nutzen hat das Ganze? Wie gesagt, wir haben schon drüber gesprochen. Unser Geist ist sehr flexibel. Das heißt, wenn wir uns auf etwas Positives fokussieren, auf gute Dinge fokussieren, nimmt der Geist diese Färbung an. Das bedeutet, in unserem Geist nimmt Mitgefühl Gestalt an, nimmt Weisheit Gestalt an, nimmt positive Energien Gestalt an, nimmt Kraft Gestalt an und Macht Gestalt an. Und das bedeutet, unser Geist selber wird positiv durchdrungen, wenn wir uns auf diese positiven Qualitäten fokussieren. Gleichzeitig, während wir uns dieses vorstellen in unserer Visualisation, fühlen wir, dass wir das nicht alleine tun. Wir sitzen hier nicht als Einzelpersonen rum und stellen uns das vor, sondern wir stellen uns vor, wie wir umgeben sind von denjenigen Wesen oder Leuten, Tieren, die wir kennen, die wir lieb haben, die uns etwas bedeuten, die uns nahestehen, Familie, Eltern, Kinder und so weiter und so fort. Und in gleicher Weise stellen wir uns auch all diejenigen Wesen vor, die wir nicht leiden können, die wir als unsere Feinde betrachten, die wir überhaupt nicht mögen. Denn die buddhistische Sichtweise ist ja die, wir kennen das, im Alltag sagen wir, diese oder jene Person, die ist so negativ, die hat so schlimme Dinge getan, der kann ich niemals verzeihen. Aber was bedeutet das? Und in unserer buddhistischen Sichtweise nutzen wir einen anderen Effekt, denn normalerweise im Alltag
nicht glücklicherweise in unserem Alltag, aber es kommt eben vor, dass jemand anders so wenig ertragen und leiden kann, dass er denkt, die einzige Möglichkeit, diese Person jetzt endlich loszuwerden oder diesen negativen Einfluss, ist, diese Person umzubringen. Das Problem ist, dass das Problem damit nicht gelöst ist von uns, denn vor allen Dingen, wenn wir selber jemanden getötet haben, ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass diese Person besonders nah in unserer Nähe wiedergeboren wird im nächsten Leben. Denn im Buddhismus haben wir die Vorstellung, dass wir immer wiedergeboren werden. Das heißt, nur weil wir jemanden unangenehm beseitigt haben, ist das Ding noch nicht am Ende. Und deswegen ist das Einzige, was wirklich eine echte Lösung ist, die Transformation, die Verwandlung von uns selbst, aber natürlich auch von all denen, die wir furchtbar finden, die wir unerträglich finden. Wenn die sich vollständig transformieren, großartige Leute werden, mit Mitgefühl, mit Freundlichkeit, dann ist das Leben tatsächlich für alle irgendwann richtig gut und schön und natürlich auch für uns. Und das heißt, in gleicher Art und Weise stellen wir uns also auch nicht nur umgeben von unseren Liebsten vor, wenn wir diese Praxis machen, sondern auch von denen, die wir überhaupt nicht leiden können und überhaupt nicht ertragen können, und stellen uns vor, wie wir alle, die wir mögen, die wir nicht mögen, wir selbst, den Segen bekommen, diese Ausstrahlung bekommen von diesen großartigen, erleuchteten Wesen, den Meisterinnen und Meister der Übertragungslinie, den Buddhas, Bodhisattvas. Und dieses Licht oder diese Ausstrahlung, dieser Segen von all den erleuchteten Wesen, das berührt uns selbst, das durchdringt uns selbst und alle, die quasi mit uns hier versammelt sind, die wir mögen und die wir nicht waren. Und in dieser Weise erleben wir alle vollkommene Reinigung von negativem Karma, von negativen Geisteszuständen, von negativen Emotionen. Und deswegen sind wir alle vollkommen geheilt. Und unser Geist insgesamt ist vollkommen positiv. Und zwar nicht nur meiner, sondern der von allen, mit denen ich hier versammelt bin. Das negative Karma von uns und allen ist beseitigt. Alle sind transformiert, mitfühlend, gütig, zugewandt. Die Entfaltung der positiven Qualitäten ist präsent und manifest. Und das spüren wir. Und auf diese Art und Weise öffnen wir uns tatsächlich dem Mitgefühl. Auf diese Weise entsteht natürliches Mitgefühl in uns, oder das ist das, was wir unter Mitgefühl verstehen. Hier landläufig in unserer Alltagsvorstellung ist Mitgefühl immer dies: jemandem geht es schlecht und wir bedauern diese Person oder wir leiden sogar selber sehr stark mit und sind vielleicht sogar sehr, sehr erschüttert. Aber in dem, was hier mit Mitgefühl gemeint ist, geht es darum, was tatsächlich letztendlich hilft. Und letztendlich hilft und hat den größten Nutzen die Transformation. Auf diese Weise, also ist es wirklich eine praktische Verbindung mit wahrhaftem Mitgefühl, wenn wir unseren Geist einfach auf die Erleuchteten und auf die Erleuchtung fokussieren. Auf diese Weise verbinden wir auch unseren Geist mit Weisheit. Das heißt, wir verbinden uns selbst in dieser Visualisation mit Weisheit und Mitgefühl. Und das ist die Zufluchtsmeditation in dieser Praxis des Ngöndro. Und in dieser Visualisation führen wir zusammen damit dann auch die sogenannten Niederwerfungen aus. Das ist etwas, was aus der tibetischen Tradition stammt. Das stammt nicht aus der indischen buddhistischen Tradition, sondern jemand in Tibet hat gedacht, okay, wir sind in dieser Visualisation und inneren Hingabe und hier machen wir auch die Niederwerfung. Und das funktioniert auf jeden Fall sehr gut in diesem Zusammenhang, denn in dieser positiven Ausrichtung die Niederwerfung auszuführen. Auf jeden Fall gibt es keinen Tibeter und keine Tibeterin, von der bekannt wäre, dass sie sich jemals oder er sich jemals bei Niederwerfungen eine Rippe gebrochen hätte. Allerdings hat man bei Westlern tatsächlich schon davon gehört und ich bin mir nicht sicher, ob westliche Rippen vielleicht zerbrechlicher sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, also so hat Rinpoche es erzählt, auf jeden Fall ist es in der tibetischen Tradition sehr üblich, dass man diese Niederwerfung nicht nur irgendwie an seinem Platz oder Ort ausführt, sondern es gibt wirklich Massen von Menschen regelrecht, wirklich viele Leute, die irgendwo von der chinesischen Grenze kommen und dann in der Fortbewegung, in der Niederwerfung so bis Lhasa pilgern. Und wenn sie dann in Lhasa angekommen sind, dass sie dann auch
im Ausführen von Niederwerfungen noch weiter pilgern, zum Beispiel zum Berg Kailash und noch weitergehen. Oder es gibt Leute, die von Kathmandu bis nach Bodh Gaya sich fortbewegen, nur mit Niederwerfungen. Und wir kannten zum Beispiel einen Mönch, der das gemacht hat, der tatsächlich von meinem Geburtsort stammt. Und der kam dann endlich bei uns in Bodh Gaya an und sah wirklich völlig wild aus mit so einem Bart und wilden abstehenden Haaren. Und wir saßen alle da, weil es in Bodh Gaya so kalt war und hatten Schnupfen und Husten und es trieften die Nase. Und wir haben quasi alle Klamotten angezogen, die wir zur Verfügung hatten. Und diese Person, die gerade angekommen war, stand dann am nächsten Tag frisch rasiert mit gestutztem Bart vor uns und diesem Menschen ging es total gut, während wir alle halt Schnupfen und Husten hatten und erkältet waren. Also das ist allerdings nicht der entscheidende Punkt, sondern worum es hier geht, ist, dass tatsächlich auf der ganz pragmatischen Ebene Niederwerfung eine super körperliche Ertüchtigung sind. Es ist einfach ein super Körpertraining. Natürlich geht es auch weiter, denn in Niederwerfung geht es darum, Respekt zu erweisen, und zwar dreifachen Respekt mit Körper, mit Rede und mit Geist. In Indien zum Beispiel ist es die Tradition, dass die geringste Form der Respekterweisung die ist, dass man seine Hände vor seiner Brust zusammenlegt und sich verbeugt. Die nächste Stufe wäre dann, dass man die Füße der Person berührt mit einer Hand. Und die nächste Stufe wäre dann zum Beispiel, dass man mit den sogenannten 5 Punkten, das heißt mit den Handflächen, mit den Knien und der Stirn insgesamt sich zu Boden wirft und den Boden berührt, um seinen Respekt zu erweisen dieser Person. Und in einer weiteren Tradition ist es dann so, dass man bei dieser Niederwerfung den Körper komplett lang ausstreckt. Das ist allerdings eine kulturelle Einrichtung, eine kulturelle Tradition, wo man halt den Körper komplett auf dem Boden ausstreckt, um seine Ehrerbietung darzubringen. Und wenn wir sagen, sich zu verbeugen, kann man sagen, eine Verbeugung zu machen, ist auf jeden Fall schon mal das Gegenteil von demonstriertem Stolz. Oh, weil man wirklich sich niederwirft. Man ordnet sich tatsächlich unter. Man bietet seinen Respekt an. Und insofern werden Niederwerfungen betrachtet als ein sehr gutes Gegenmittel gegen Arroganz und Stolz. Wobei man sehr darauf achten muss, in Bezug auf Stolz gibt es sehr unterschiedliche Arten von Stolz. Es gibt nämlich auch sehr positiv bewertete Arten von Stolz. Zum Beispiel, wenn ich mir dessen bewusst bin, dass ich etwas sehr Gutes gemacht habe oder etwas sehr Gutes zu Werke gebracht habe oder habe und darüber mich freue, das ist eine sehr positive Art von Stolz, die als positiv betrachtet wird. Arroganz und Stolz in diesem Zusammenhang besteht darin, dass ich immer davon ausgehe, dass ich sowieso besser bin als andere, schlauer, dass niemand mir das Wasser reichen kann und vor allen Dingen auch, dass alle anderen leider so dumm sind, dass ich von denen überhaupt nichts lernen kann. Und das ist wirklich eine sehr negative Art von Arroganz, die vor allen Dingen verhindert, dass wir überhaupt irgendetwas dazulernen können. Wenn wir schon die Vorstellung haben, also niemand hier hat uns irgendwas Wichtiges zu sagen, irgendwas Wichtiges uns beizubringen, bringen wir uns selber buchstäblich um die Möglichkeit, tatsächlich etwas zu lernen, wenn wir andere für dumm halten grundsätzlich. Und weil ich ja aber mich auf diesen Weg begeben habe und der Kern von diesem Weg ist, dass ich ja gerne was lernen möchte, ist das total ungünstig, weil von wem soll ich denn lernen, wenn nicht von anderen Leuten? Und darum ist es notwendig, nach den positiven Qualitäten anderer Ausschau zu halten. Es wird gesagt, egal was wir suchen, wir finden es auf jeden Fall. Und wir sind sehr daran gewöhnt, immer schön auf die negativen Seiten anderer zu schauen und auf die Fehler der anderen zu gucken und auf ihre Makel. Und es gelingt uns auch mühelos, bei jedem und in jedem das sofort zu entdecken und zu sehen, warum irgendwer nicht gut ist oder nicht gut genug ist und so weiter. Das kommt uns ganz normal vor, das so zu sehen. Auf die gleiche Art und Weise aber kann man auch, wenn man etwas lernen will, weil wir ja wissen, wir haben nur die einzige Chance, was zu lernen, wenn wir uns an anderen orientieren. Wenn wir also in diesem Zusammenhang es wirklich nutzen, auf die anderen zu schauen und zu gucken, was haben die Tolles, was können die Tolles, was kann ich von denen lernen? Und dann wird das für uns auch total normal, dass wenn wir auf diese Weise suchen, auf der Suche danach sind, das natürlich auch in anderen entdecken, dass wir wirklich von ihm, von ihr die positiven Seiten sehen und entdecken und lernen können. Und dann entsteht ganz natürlicherweise Respekt. Und auf diese Art und Weise verändere ich mich selbst, dadurch, dass ich andere Leute sehe. In dieser Weise also ist das Zeigen von Respekt und
die positiven Qualitäten anderer wertzuschätzen und anzuerkennen, ein extrem wichtiger Teil der Praxis, unserer täglichen Übung. Und wichtig ist zu wissen, wir haben ja gesagt, dass man Niederwerfungen darbringt mit Körper, Rede und Geist. Und das heißt, der körperliche Ausdruck ist wirklich, sich zu verbeugen. Der Ausdruck der Sprache ist wirklich der, über andere Gutes zu sagen. Gute Sachen, sie zu loben, sie zu sagen, das finde ich toll an dir, das finde ich gut an dir. Und der entscheidende, wichtige dritte Aspekt, diese geistige Haltung zu haben, ist auch, sich das geistig zu vergegenwärtigen, wie toll andere Leute sind, was die an tollen Sachen haben. Und wenn man so vorgeht, in dieser Weise Respekt anderen zeigt und andere Menschen tatsächlich auch in ihren positiven Qualitäten und Eigenschaften wahrnimmt und sieht, dann ist diese Hingabe oder diese Niederwerfung mit Körper, Rede und Geist ausgeführt, etwas ganz Natürliches. Rinpoche hat uns hier nochmal genau gezeigt, wie man das macht. Denn dadurch führt, und so wird es auch gesagt, die Praxis der Niederwerfung ist eine vollständige Praxis, mittels derer man sich vollkommen transformieren kann. Praktisch macht man es so, dass man seine Hände zusammenlegt, wie Rinpoche gesagt hat, so als hätte man ein wunscherfüllendes Juwel hier zwischen seinen Handflächen. Und dann legt man die als Zeichen des Respekts mit dem Körper an seine Stirn, als Zeichen des Respekts und der Hingabe an mit der Sprache an seine Kehle, als Zeichen des Respekts und der Hingabe oder der Zuwendung, Ehrerbietung an sein Herz, um das mit dem Geist zu symbolisieren. Und dann streckt man sich voll aus oder wirft sich halt dann nieder. Auf diese Art und Weise fühlen wir das und wir stellen uns vor, dass wir haben ja den Zufluchtsbaum visualisiert und alle fühlenden Wesen um uns herum. Das heißt, wir zusammen mit allen, die wir toll finden und in unserem Leben lieben und die wir nicht gut finden und hassen in unserem Leben, wir machen alle gemeinsam diese Niederwerfung und wir empfangen alle gemeinsam diese Segnung von diesen erleuchteten Wesen. Und darum sind wir körperlich und unsere Sprache und auch unser Geist gereinigt und transformiert. Das ist die Praxis, so wie sie funktioniert, die dann für uns selbst und anderen eben diesen enormen Segen bringt. Und das heißt, am Anfang sprechen wir also das Zufluchtsgebet, wir machen diese werfen uns nieder und am Schluss dieser Praxis eine Zufluchtsmeditation im Kontext des Ngöndro können wir dann die Bodhisattva-Gelübde sprechen und haben dadurch die vollständige Praxis. Yeah, I'm sorry, it was very long. Anyway, we have no time for questions, so we will stop here. Shalom di Tamche sikpani, domne nyape dranam pamchen, yegana hi bala drupaye, sipe zole drowa sho. Seite 18. Mögen alle durch dieses Verdienst Verständnis, reine Licht erlangen und den schädigenden Feind die Geistesgifte bezwingen. Mögen sie befreit sein aus dem Ozean Samsaras, der aufgewühlt ist durch die Wogen von Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Thank you. Thank you, Rinpoche. But if you have questions, then next time. Wenn ihr noch Fragen habt, das bitte beim nächsten Mal. Und ich möchte euch noch kurz darauf hinweisen, auf die Dana-Box. Es steht hier, wenn ihr rauskommt, gleich ein Tisch, wo ihr eure Donations machen könnt. Denn ihr wisst, in diesem Zentrum können wir Veranstaltungen nur durchführen und Lehrerinnen und Lehrer einladen, wenn wir uns alle beteiligen.